Good morning all. Welcome back to the class of physics by P.N. Vajramatti. Okay, in the previous video lecture already we started our third chapter and we discussed some basic definitions. What is rest, what is motion and different types of motion, and what is scalar quantity and what is vector quantity. All these things we discussed in the previous video lecture. And in this video lecture, if an object is moving, what are the changes takes place? We will discuss in this lecture. Okay. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬಂತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. Now we will discuss one by one what is position, what is path length, and what is displacement, what is speed, what is velocity, and what is acceleration. Okay. Okay, first one, position. Okay, hangare position antandre enri, it is a place where something is located. This is called as position. Okay, position means it is a place where something is located. Okay, something is located. This is called as position. Next, path length. Path length. Okay, then what is path length? It is the total distance traveled by the body during its motion. Okay, let us consider this is point A and this is point B. ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಐತಿ, ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸುತ್ತಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಂಗಿದ್ರ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಅದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is the total distance traveled by the body during its motion. This is called as path length. This total distance traveled by the body during its motion. This is called as path length. Next, path length. Path length ಇದನ್ನ ಎದರೊಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ? Length ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. That's why SI unit of path length. Its SI unit is meter. ಎದರೊಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ? ಮೀಟರ್ ನಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಮೀಟರ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m. Next, dimensional formula. What is its dimension? Okay, path length ಅಂದ್ರೆ it is nothing but length only. Length the dimension ಏನ್ರಿ? ಬರೀ L. This is the dimension of length. R ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? m/0 L t/0. m ಅಂತಂದ್ರೆ this is the dimension of mass and t means it is dimension of time. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ರೂಪದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ m/0 t/0, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m/0 L t/0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Then what is displacement? Again consider same example here. This is point A and this is point B. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ. ಬಟ್ ಅವ ಈ ತರ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ B ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? A. ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? B. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ
ತೋತು ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ displacement. Okay, fine. Displacement means it is shortest distance between initial and final position. Initial and final position. This is called as displacement. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ displacement ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಅಳಿತೀವಿ? Displacement again from A to point B there is some separation length. That's why its dimension is first one SI unit of the displacement is meter only. Again, shortest distance means again it is length. That's why length is measured in meter. Its SI unit is meter. And its dimensional formula again. Its dimension is what again? It is L only. Its dimension formula L. That's why even I can write dimension formula in the form of M L T, that is M raised to 0 L T raised to 0. ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನು, ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದಿಂದ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡೈತಿ? ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರಾಕ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಜರ್ನಿ ಕವರ್ ಆಗಕ 10 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದಿಂದ ಬಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 2 ಮೀಟರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾ 2 ಮೀಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಿಷ್ಟು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾತಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ path length it is scalar quantity and the displacement it is always vector quantity. Okay, then displacement may be 0 ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. displacement may be 0 or positive or negative. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಇದು 0 ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ 0 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is the shortest distance between initial and final position. That's why in case ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ? Displacement is 0. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವಿ? Okay, let us consider here is another object. Initially ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು. That's why ಈಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೈತಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ? 2 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ. 2 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ? ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು
ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ 3 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ -3 ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0 and it cannot be negative. This is about displacement. Next, difference between path length and displacement. Okay, let us consider some difference between path length and displacement. Difference between displacement and path length. Okay, first difference. What is displacement? Its definition says that it is shortest distance between initial and final position. And what is path length? Path length, it is total distance traveled by the body. Total distance traveled by the body during its motion. Total distance traveled by the body during motion. This is called as path length. Okay, this is the first difference. Second difference, displacement is vector quantity because displacement has direction as well as magnitude. But path length, it is not a vector quantity, it is scalar quantity. Next, displacement 0 ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. Displacement may be 0 or positive or negative. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? In case initial and final position both are same, then displacement is 0. Path length, it cannot be 0, always it is positive. It is always positive. Next, fourth difference. In case of displacement, we can say the type of path followed by the body. Okay, let us consider here is an object. Initially it is at point A and it is at point B. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೈತಿ. ಅಥವಾ ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ದಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ we can say the type of path traveled by the
body. But in case of path length, we cannot say the type of path. We cannot say the type of path. Type of path. Okay. These are the some difference between displacement and path length. Okay. Next, consider one note here. Note. Displacement ಮತ್ತು path length ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು. Yes, of course. Displacement ಮತ್ತು path length ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ in case object straight line ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ A ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ displacement ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is the shortest distance between initial and final position. ಹಾಗಾದ್ರೆ displacement ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ path length ಎಷ್ಟೈತಿ? ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ path length ಅಂದ್ರೆ A ದಿಂದ B ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ path length ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ path length 2 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Both path length and displacement are same when if the body is traveling in a straight line. When body is traveling in straight line, then displacement equal to path length. Displacement equal to path length. This is about displacement and path length. Okay, next, velocity. Okay, next study. Velocity. Velocity ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? ವೇಗ. Okay. Displacement means ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. Okay, velocity ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is rate of change of displacement. This is called as velocity. Rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Rate of change of displacement is called velocity. Okay. Consider some points here. This is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Point A, B, C, D. Initially object A ದಿಂದ B ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ A ದಿಂದ B ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ position change ಆಯ್ತು. It means it is its displacement from point A to point B. ಹಾಗಾದ್ರೆ B ದಿಂದ point C ಬಂತು, then C ದಿಂದ D ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತೈತಿ? ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. That's what velocity means. It is rate of change of displacement with respect to time. That's why velocity formula is very velocity. It is nothing but it is displacement divided by time. Displacement divided by time. ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that's why velocity is it is displacement divided by time. Displacement ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು nothing but length. ನಾ length ನ x ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಆ time ನ t ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. That's why velocity is equal to formula x divided by t. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ s ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ. That's why formula v is equal to either s divided by t. This is the formula for velocity.
ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ SI ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎದರೊಳಗೆ ಅಳಿತೀರಿ? ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಳಿತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎದರೊಳಗೆ ಅಳಿತೀರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಳಿತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು -1, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, this is the unit of velocity. That's why SI unit is meter per second. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗೈತಿ, ಬಿ ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೋಗೈತಿ, ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಹೋಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. It is vector quantity. Next, velocity 0 ಇರಬಹುದ್ರಿ? Yes, of course velocity 0 ಇರ್ತದ. Okay, consider here as an example. Initially object A ದಿಂದ B ಹೋತು, B ದಿಂದ C ಬಂತು, C ದಿಂದ D ಬಂತು, again D ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? A ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ A ಐತಿ, ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ? ಅಗೇನ್ A ಹೋಗೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ? ಎ ದಿಂದ ಡಿ ಬಂದೈತಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, 0 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ +2 ಮೀಟರ್. ಹೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -3 ಮೀಟರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? when displacement is 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? when displacement is positive. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? when displacement is negative. This is about velocity. Okay, fine. What is its dimensional formula? Dimensional formula ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? Dimensional formula, okay, velocity formula that is S divided by T. S ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎದರೊಳಗೆ ಐತಿರಿ? ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಲೆಂತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ L. ಲೆಂತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ L. And time dimension T. L T ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ this is L into T raised to -1. L into T raised to -1. This is the dimension of velocity. Next, types of velocity. Types of velocity. Types of velocity. There are 4 types. First one, uniform velocity. Uniform
velocity. Second one, non-uniform velocity. Third one, average velocity. Fourth one, instantaneous velocity. Now let us discuss one by one. First one, uniform velocity. Okay, velocity ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? It is rate of change of displacement. ಅಂದ್ರೆ velocity it is nothing but it is displacement divided by time. ಇದನ್ನ velocity ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So uniform velocity ಅಂತಂದ್ರೆ if a body moving equal displacement in equal interval of time. Okay, let us consider here is a body. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ? 2 ಮೀಟರ್ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಗೇನ್ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಮೀಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ that is 2 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ is traveling 2 ಮೀಟರ್. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? This is uniform velocity. If body displacing equal displacement in equal interval of time, ಅಂದ್ರೆ equal interval ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಕತ್ತದ? 2 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? That is uniform velocity. If object moving equal displacement in equal interval of time, then that is called as uniform velocity. If body traveling or covering equal displacement in equal interval of time, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತದ? ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ every 1 second body is covering how much displacement? 2 meter. Then this is said to be uniform velocity. Next, second one, non-uniform velocity. Okay, if a body covering unequal displacement in equal interval of time, then this is called as non-uniform velocity. Okay, initially object ಎಲ್ಲೈತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ದಾಗೈತಿ, A ದಿಂದ ಏನಾಗಕತ್ತೈತಿ? B ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ? 2 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗೈತಿ. 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ? 3 ಮೀಟರ್. ಅದು ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು 9 ಮೀಟರ್ ಹೋಗೈತಿ. ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 9 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. 9 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು? 4 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ
every equal interval of time ಒಳಗ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, it is covering unequal displacement. This is called as non-uniform velocity. Once again, non-uniform velocity ಅಂದ್ರೆ if a body covering unequal displacement in equal interval of time, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ unequal displacement in equal interval of time, this is called as non-uniform velocity. Next, average velocity. Okay. Average velocity means it is the total displacement divided by total time taken. Okay. Consider this is the example. Point A ದಿಂದ B ಹೋಗೈತಿ, then B ದಿಂದ C ಹೋಗೈತಿ, C ದಿಂದ D ಹೋಗೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಹೋಗೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅದು 4 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ದಿಂದ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, 2 + 3 + 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. 9 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡದ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 9 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡದ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್. 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು 9 ಮೀಟರ್.